என்னோட பேர் மீனா சுப்ரமணியம். நான் வந்து மெயின்லி ஃபோக்கஸ் வந்து கான்சர்வேஷன் ரிலேட்டட் நேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ் தான் மெயின்லி நான் பண்ணுறேன். அதில் நான் ஸ்பெஷலி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, எஸ்பெஷலி நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோரா வந்து பிகாஸ் ஐ எம் அ கமிஷன்ட் ஆர்டிஸ்ட் மோஸ்ட்லி அண்ட் ஐ டோன்ட் டூ எக்ஸிபிஷன்ஸ். அதனால் யூனோ சம்டைம்ஸ் கிளையண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, எனக்கு ஃப்ளவரிங் ட்ரீஸ் வேணும், எனக்கு இந்த படம் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பூ பிடிக்கும், இதில் போடுங்க என்னோடய பெயிண்டிங்ஸ். ஸோ நான் வந்து ரெண்டையும் ஜக்ஸ்டபோஸ் பண்ணுவேன். யூனோ நேட்டிவ் பட்டர்ஃப்ளைஸ், நேட்டிவ் பேர்ட்ஸோட ஐ ஆல்சோ ஜக்ஸ்டபோஸ் கார்டன் ஃப்ளவர்ஸ். இந்த மாதிரி பியோர்லி இன்டு ஃபாரஸ்ட் பிளான்ட்ஸ்ன்னு நான் பண்ண முடியாது, ஏன்னா பிகாஸ் ஐ எம் அ கமிஷன்ட் ஆர்டிஸ்ட். அதனால் நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு ஆல்சோ அட்ஜஸ்ட் இன் தட். என்னோட மீடியம் மோஸ்ட்லி வந்து அக்ரிலிக் ஆன் கேன்வஸ். அபவுட் 20 years ago நான் வந்து பென் அண்ட் இங்க் ட்ராயிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வித் ரேபிடோகிராஃப் பென்ஸோட டீட்டெயில் ட்ராயிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் இன் டு அக்ரிலிக் ஆன் கேன்வஸ் பிகாஸ் எனக்கு வந்து மெயின்லி பிகாஸ் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அண்ட் மை பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி வெரி வைப்ரண்ட், வெரி கலர்ஃபுல், but with a color palette and with some amount of aesthetics are involved in it. I like to do very detailed work. நிறைய பேர் வந்து they do very just basic work பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து I like to do a lot of detailing work. I like to show nature in a splendor, so I like to show trees in detail and birds in detail, butterflies, flowers எல்லாமே டீட்டெயிலில் பண்ணுவேன் நான். ஸோ அதுதான் என்னோட மெயின், தட் இஸ் மை மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆஸ் அ நேச்சர் ஆர்டிஸ்ட். நான் கான்சர்வேஷன் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ டோ நாட் லைக் டு சே தட், ஏன்னா பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் சே கான்சர்வேஷன் ஆர்டிஸ்ட், பட் வி ஆர் டூயிங் நத்திங் ஃபார் கான்சர்வேஷன். கான்சர்வேஷன் சொன்னால் வந்து வி ஆர் நாட் டூயிங் எனிதிங் ஃபார் கான்சர்வேஷன். பிகாஸ் என்ஜிஓஸுக்கு வேலை பண்ணி வைல்ட் லைஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு வந்து போஸ்டர்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மட்டும் பியூர்லி இஃப் யூஆர் டூயிங், எஸ் யூஆர் அ வைல்ட் லைஃப் ஆர்டிஸ்ட். ஆனால் கான்சர்வேஷன் சொன்னால் ஆர் யூ ஏபிள் டு சேஞ்ச் பீப்புள்ஸ் பர்செப்ஷன் ஆன் ஆர் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ்? அது இல்லவே இல்லை. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ தட். இட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் டு டூ இட் அண்ட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ இட். தென் we'll become God. An artistக்கு வந்து if they can change people's perception on elephants and their habitat, or hornbills and their habitat, or some endangered, very highly endangered forests and rainforests, வந்து our attitude towards it மாற்ற முடியும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா then we are God, but we are not God, because right now we are going through a terrible climate crisis. அதில் வேற இந்த ஆயில் பாம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு we are completely destroying the rainforest, and I am very passionate about it that we this is what is happening, and whichever government comes, whoever is for it, I am very anti-industry. I am very anti this kind of complete annihilation and destruction of rainforest. I really feel hurt, but my hurt I just put it in my work. என்னோட வேலையில தான் I focus. I try and convert my deepest sorrows about the fact that 90,000 trees are cut, so many birds are being made homeless, so many small mammals are becoming homeless. இதெல்லாம் வந்து I turn my sorrow and my deep felt anguish on it into the joy of creating a painting, because that is the way I feel, that somehow I have to. ஏன்னா இந்த மாதிரி இல்லாட்டி வந்து every time I open a social media content and I am reading about the environment, it becomes doom scrolling. You get so depressed that you want to just bury your head somewhere and cry that you are born a human being. I feel so ashamed to be a human. So as a human, the least I want to do is at least leave some record of wildlife and nature in my paintings. Some record. They may not be the greatest records. There might be better painters, there might be better artists. Whatever it is, this is my path. And I don't also go and do openly, I don't constantly do exhibitions because I really don't have time. Initially, when I first started painting when I was very young, I used to paint a lot with oil, and then I have graduated and moved on to acrylic, mainly because acrylic dries very fast. Oil has its great advantages and I do like oil painting, but acrylic dries very fast, and I like the fact that it dries fast. And the other thing is also I do not like that smell of oil paint.
I don't do gouache and watercolor lots, even though I have got paper and everything, mainly because of the weather. The weather is not good for it. It's too humid. Here it rains about 6 months in the year. So when I do with watercolor or I do with gouache, I have to constantly, sometimes when you stretch the paper, everything will come off. This has happened to me before. So I don't use them so much unless they are small paintings and nobody has ordered till now on gouache or in watercolor. So I prefer to work with acrylics. And the other thing with acrylics is if you don't want it to dry too fast, you can always use a retarder or a medium, and you can work with that. But normally I don't even use retardant, because I work very fast, and as long as you keep your shading correct, that is, you don't bring in too many other shades and too many colors, and you keep your palette limited, you can work very fast and very well with acrylic. And I like it also because you can do a lot of texturing and other interesting work with it, like you can do impasto, or you can do dots and crosses and add more, and it is an interesting medium. And plus also the fact that the colors are very vibrant. Sometimes it's a disadvantage because then you'll have to use gray or a color from the opposite side of the palette to reduce the color brightness. But generally I prefer that, and my clients also prefer that the paintings are a little more colorful. And people who have ordered paintings and bought paintings from me even 15 years ago, they say things are still as bright as they were. Nothing has faded and they look the same. So this is my main reason for choosing acrylics. When I paint, it is the closest, அது ஒரு mystic experience to paint. நான் காலையில் 5:30 மணிக்கு எழுந்துட்டு 6 மணிக்கு என்னோட காஃபி குடிச்சிட்டு நான் 6:30 மணிக்கு when I start painting, எனக்கு இந்த தாகம், காஃபி குடிக்கணும், யாரோ வந்திருக்காங்க கதவுல போனோம், இதெல்லாம் எனக்கு it does not come into my mind at all. எனக்கு இந்த birding பண்ணும்போது, when I go bird watching, or when I walk in ATREE forest, or I walk in any forest or any wild place where there are not many people, there are mostly trees, birds and animals, and it is very quiet and you can only hear the sound of nature. It is the same feeling I get, that same mystical experience, that same mystical feeling, that I have somehow connected with something which is much more powerful than whatever it is on the planet. There is something like a very powerful or Shakti Madri. I connect with that, appadina enakku I get that feeling. So that is very addictive for me. And it is the same thing with gardening also, because I love gardening, I love to grow plants. எனக்கு இந்த rare plants and the orchids, carnivorous plants, begonias, இதெல்லாம் பைத்தியம், and they're all rainforest plants. So the reason why I moved to Kumli from Kodaikanal was, for first thing, 4 times more rain. Palani Hills பார்க்கிறதுக்கு இங்க வந்து you get 4 times the amount of rain. So எனக்கு அது ரொம்ப, I love that, ஏன்னா that means I can grow more rainforest plants. So my mind is very focused on only 2 things, either art or my gardening. அதில் தான் இருக்கும். Otherwise I want to be in wilderness. இப்போ நான் வந்து ஒரு தேக்கடி ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி நடக்கும்போது I get inspired. ஏதோ something I see and it inspires me. நான் வீட்டில் வந்துட்டு I'm thinking already how to make it into a painting. And it is not the exact thing. அது ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம். But it is how I am interpreting it. என்னோட interpretation of that. Art வந்து you never stop learning. Every day you should learn. Every day you're learning. இந்த ஈகோங்கிறது வரவே கூடாது ஆர்ட்ல. Father Matthew, who was like really like a guru for me and showed me the path, like in plants and how to go further. He was to tell me, Meena, this painting, you could have done it like this, done that. I must take him seriously. I started painting. எல்லாருமே சின்ன வயசுல வந்து எப்பவுமே பென், கலர், பென்சில் எல்லாமே வாங்கி கொடுப்பாங்க. Parents will always buy it. So people always, when we are children, we always paint. And then we stop painting when we start growing up. We get into school, we get into college. அப்புறம் வீட்டில் encourage பண்ண மாட்டாங்க. So, we stop painting. But I continued to paint all through my life. I was never doing anything commercially. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். எனக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா I would sit down, I would try and look for something, some nice pretty photograph of some nature, or from my own imagination I would always paint something like a sunset or whatever I could.
ஏன்னா வீட்டில் it was always encouraged. Art was always encouraged. Music, Bharatanatyam, Veena playing, இதெல்லாம் always encouraged. For a few years, I almost stopped painting. I was actually interested in studying Tibetan Thangka painting because I was hiking a lot in Nepal and I did Everest Base Camp and Annapurna in the late 80s. And I used to love these Thangka paintings. Even now, I simply love Thangka paintings. And I love Tibetan Buddhism also, and it got me very deeply into studying Tibetan Buddhism and to understand Tibetan Buddhism. Somehow I always had a feel for it. Apran there were some tragedies in my life. I mean, basically I was married before and then my marriage didn't work out. So I had to leave a very, what I considered the kind, for me, a perfect life, because I used to live in the midst of nature and I was growing a lot of plants, and that is when I really got into teaching myself botany, how to identify plants, what are the different families. So I am an amateur botanist, like an amateur bird watcher, I am also an amateur botanist. So because of my interest in botany, I started to think, why not start painting plants? So I started doing these paintings of recording all the plants, and Father Matthew used to always encourage me and say, please do that, Meenakshi, it is a very good thing, not many people are following botanical art. He introduced me to some incredible botanical artists, one of them who is Marianne North. Marianne North, she was in 1800s, Victorian woman, single woman. She traveled all over the world and she used to paint every country that she visited. She was painting the flowers and their sceneries. Plein air. Chuma apadiye avaloda oil paints ellam, she used to go by ship. This lady, a Victorian woman, and the time women and all traveling single was unheard of. She used to go, she would go to Fiji. She had traveled vastly in India, Darjeeling, inge anga ellam poirunda. She went all over, the world, and she would document plants and what she saw in nature, beautiful plants. And then many years later, I got a chance to see her work in Kew Gardens in the UK. Small paintings, but packed with detail, and she became my inspiration. After that, I started to really, and now it is so easy to access all this information. There are so many films on Marianne North. There are books which have been published on Marianne North's work. Ade madri, there was another lady also who was documenting in the Amazonas. In the madri, there have been consecutively, and in pre-Victorian times, Maria Rilke or a lady irunda. Then of course there was John Gould and his wife Elizabeth Gould. She used to do lithographic things of lithograph la pandraduna stone, and the soft stone la needle oda you have to carve the birds that John Gould was collecting and discovering and everything. She would carve them on that, and then they would print these lithographs. So she was another amazing lady. So these women actually inspired me, and they were all true conservationists, anda kalatha conservationists, but all women, and incredible women, so strong to be able to just travel alone, go and live somewhere alone in some remote area, in remote countries where you don't even speak the local language, where it is so wild. She would just put her canvas up and she would paint with oils. So these are my inspirations. ஆர்ட்ல இந்த நேச்சர் பெயிண்டிங், வைல்ட் லைஃப் ஆர்ட், போர்ட்ரேயல் ஆஃப் நேச்சர், இதெல்லாமே இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்டிவிசம் ஒன்லி. ஏன்னா நம்ம ஜனங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி எல்லாம் there are so many beautiful things அப்படின்னு. இப்போது ஒருத்தருக்கு ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் என்னன்னே தெரியாது, ட்ராபிக்கல் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் என்னவே தெரியாது. எங்கேயோ டெல்லி ஒரு பெங்களூர் இந்த மாதிரி சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்சஸ் இல்லை. இப்போ நம்ம when we try to explain to them, இந்த மாதிரி எலிஃபெண்ட்ஸ் ரொம்ப சஃபர் ஆகுது, எலிஃபெண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றுமே இல்லை. அண்ட் அட் த சேம் டைம் நீ ஒரு எலிஃபெண்ட்டோட நேச்சுரல் ஹேபிட்டாட்டில் எலிஃபெண்ட்டை நீ பெயிண்ட் பண்ணுற, இல்லாட்டி எலிஃபெண்ட்டை தோட்ட வேலை செய்கிற மாதிரி நீ எதான போட்டேன்னா அது இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்டிவிசம். பிகாஸ் நீ யுவர் எலிஃபெண்ட்டுக்கு, யானைக்கு யூர் கிவிங் அ வாய்ஸ். ஸோ வைல்ட் லைஃப் ஆர்டிஸ்ட் ஹூ டூ தட் ஆர் ஆக்சுவலி ஆக்டிவிஸ்ட்ஸ்.
அப்படியே தான் ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் அன் ஆக்டிவிஸ்ட் இன் த சென்ஸ் நான் வந்து நேச்சர் ஆர்ட் பண்ணுறதுனால என்னோட பியோர் ஃபோக்கஸ் நேச்சர் ஆர்ட் மேலே இருக்கிறதுனால it is mainly it is also an act of activism. It is an act of also என்ன சொல்ல rebellion against industrial civilization. அப்புறம் எஸ் ஃபியூச்சர் generations வந்து I do hope they get inspired. I do hope they get inspired to conserve. அதுதான் நான் சொன்னேன், அப்போவே சொல்லியிருந்தேன், நான் வந்து I paint. ஏன்னா I have that mystical, I feel that mystical connection when I am painting. At the same time வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது we are also hoping that that painting will stay in that family that buys the family, that some future generation children will see it and say, oh, let me also look at nature, let me also go out and conserve nature or admire nature or love it. அப்படின்னு தோன்றேன்னா that means I have achieved something, I have come closer to becoming God. என்னால் அப்படி மாற்ற முடியும்னா that means I am getting closer to becoming God. என்னோட லைஃப் டைமில் முடியலாட்டி கூட நான் போன அப்புறம் கூட என்னோட பெயிண்டிங்ஸ்னால somebody got inspired அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா I have already come closer to God. அப்போது நான் சாங்சுரி மேகசினுக்கு வந்து 2 covers அவங்க 2 issuesக்கு பண்ணியிருந்தேன். இட் வாஸ் அ கிரேட் ஆனர். ஒன்று வந்து இட் வாஸ் ஆன் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ். அதில் அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூவில் இட் வாஸ் மோஸ்ட்லி அபவுட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் த இண்டிஜினஸ் animals and plants, some of the things which are found there, and the birds and also sea life. அப்போ அதில் வந்து one of them was a tree shrew which is called the Nicobar tree shrew. அப்புறம் there was a Nicobar pigeon இந்த மாதிரி, and then the Nicobari macaque which is a kind of a monkey which lives there, a macaque which lives there. இதெல்லாம் வச்சு I quickly did one design, I designed one cover for them. Then one earlier issue I had done for them was based on Palani Hills high ranges oda flora and fauna which are endangered and which are under threat because of Unilever setting up a thermometer factory and dispersing mercury all over the place for 22 years. So adha vechu we did they asked me to do a cover for that. So my cover was a Nilgiri marten, which is a very rare kind of an animal, and its closest relative is in the Himalayas, and it's a yellow-throated marten. So in the Nilgiri marten was my what I call for myself personally a flagship species, because there are only around 5,000 to 6,000 left in the wild. They are quite rare to see, and they live in tree hollows, and they eat mainly crabs and reptiles, and they also hunt other small mammals like tree squirrels. இதெல்லா அது பிடிச்சி சாப்பிடும் அது. So அதை வச்சு I just did one cover for them. So wherever I can I try and do work for conservation. Then some years ago I did for Nature Conservation Foundation. I illustrated some books. I mean a book for them on it is a tree guide to Arunachal Pradesh, but she had so much material. She had so much material that only some of the botanical illustrations I could do. But I also did a poster for them on fruit eating birds in a particular area of Arunachal Pradesh which is called Pakenameri. அந்த பாக்கேனமேரியில் வந்து லாட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தான் மெயினாக அந்த ஃப்ரூட்ஸை டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ விச் ஃப்ரூட்ஸ் பை விச் பேர்ட்ஸ் அது வந்து இட் வாஸ் அ போஸ்டர் டிசைன், அண்ட் இட் வாஸ் டன் மோர் ஆஸ் அ ப்ரோ போனோ ஸோ தட் தே குட் யூஸ் இட் ஃபார் என்வாயரன்மெண்ட் அண்ட் கான்சர்வேஷன் ஒர்க். Painting gives me my life. I am eternally grateful that I am able to be successful as an artist, financially successful. I am very grateful for that. It is only art that has given me everything. It has given me my everything. Whatever I never had, art has given me. Whatever I felt I did not get in a marriage or whatever, art has given me all that. Everything and 100 times more, 1,000 times more.
the kind of gratitude I have that I can be an artist. I'm extremely grateful to be an artist. Because I know there are a lot of people who struggle, who are afraid to become full-time artists because they think, you know, you will not make enough money, or there is family pleasure or financial pressure of some kind. Art somehow has always looked after me. It has always been there for me even when human beings have let me down. And the other thing is, when I felt sad, I've lost somebody, like I lost my father or my husband, you know, when they passed away and things like this, I just put all my sorrow into my work. And that gave me everything back. So art gives me everything. Art is my life. Art and my, you know, my nature and my, you know, my garden work and my plants and being able to go and see birds and hike and look at beautiful landscapes, that for me is, I'm very grateful for that.